некоторые истины, некоторые реалии в любом случае останутся этой природой, очиньте непостижимыми. Krishna's B.S.Goswami says something that is truly mind-blowing and amazing in the beginning of Chaitanya Charitamrita. В начале своей Чайтанья Чаритамритам Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, высказывает, делает одно утверждение, которое поистине приводит в изумление и полную растерянность. He says, Krishna cannot understand the limits of the love of Srimati Radharani for himself. Он говорит, Кришна не в состоянии постичь пределы или размеры, или пределы любви, которую испытывает к нему Шримати Радхарани. And he is omniscient. И он, этот Кришна, He's Krishna. Он Кришна, он является... She's his own internal sweetness sprung out as his predominated counterpart. По своей природе он всеведущ, и тем не менее, она является его собственной сладостью, которая исходит из его существа в качестве его подчиненной половины. And sometimes Gurudev says a little lightly, in the sense of, jokingly, one man, he quotes this one saying about his wife sometimes. It says, even the gods cannot understand the mind of a woman. He's quoting someone's Gurudev knows this man who's a householder. Yes. And sometimes in his household life, he'll say, he quotes this Sanskrit sloka that says, what to speak of me, even the gods cannot understand the mind of a woman. Шрила Говинда Махарадж иногда, шутливо цитирует слова одного человека, которого он знает. Это человек-домохозяин. И тот, ссылаясь на какое-то санскритское утверждение, перефразируя его, в свою очередь говорит, Гурудат цитирует его слова, это человек, имеющий опыт семейной жизни, говорит, что говорить обо мне, даже Бог не в состоянии постичь ум, понять ум женщины. And this is just the women of this world. Речь идет всего лишь о женщинах этого мира. So even God himself, he can't understand the greatness of the love that is in the heart of Srimati Radharani for him. Даже сам Бог не в состоянии постичь, познать размеры, пределы любви, которая в своем сердце испытывает к нему Радхарани. And what you mentioned about this group cannot, who are the people who is the person who is speaking and who is the group who cannot understand? Что касается того, о чем было сказано в вопросе о определенной группе людей, которые не в состоянии были постичь некоторые идеи, вопрос в том, кто говорит, кто высказывает какие-то истины, и кто эти люди, пытающиеся эти истины понять. So Einstein is speaking, and some primary students cannot comprehend what he's saying. Ситуация, когда говорит Эйнштейн, а какой-то ученик начальной школы слушает его, но не в состоянии понять его идеи. But that would be acceptable. Но это приемлемо, это имеет место быть. But if those primary students thought, this Einstein, what does he know? Но другая ситуация, другое дело, если этот ученик начальной школы начинает заявлять, о чем говорит этот Эйнштейн, что он знает. We know how to add, subtract, divide, multiply. Мы знаем, могли бы заявить эти ученики начальной школы, мы знаем арифметику, мы знаем, как слагать, складывать, делить, умножать и прочее. So many things we know. Мы знаем так много. And this Einstein, what he's talking about is incomprehensible. А этот Эйнштейн, могли бы сказать они, этот Эйнштейн, то, что он говорит, его высказывания, его идеи непонятны, что-то странное. So we have to understand who is who, or whom is whatever the right wording is. Мы должны понять, кто. Obviously, I don't even know. Мы должны понять, кто есть кто. This is not child's play. Это все не детская игра. We're talking about dealing with the infinite. Мы говорим о обращении, о with divinity. с безграничным, с божественным. You think someone who just got this idea 5 years ago, 10 years ago, now they know everything there is to know about the infinite. Должны ли мы думать, что люди, которые соприкоснулись с этим явлением 5 лет назад или 10 лет назад, теперь, по прошествии этих нескольких лет,
знают все, что можно знать о природе безграничного. This is a ludicrous proposal. Это смехотворное, нелепое предположение. Like a precocious child. What kind of child? Precocious. Precocious means like sometimes they're young, but they know more beyond their years. They're a little bit arrogant in how much they know about so many things. Precocious, and they like to display that knowledge before others. Иногда дети горды своим знанием. Они могут обгонять в своем развитии сверстников, иметь, знать что-то о природе мира, о природе взрослой жизни в большей степени, чем их сверстники, и они горды этим знанием, они могут хвастаться тем, насколько они развиты. When Srila Guru Maharaj says Brahma, Shiva, Sukha, Brahma, Samanikan, that when the Bhagavatam says Muhyanti Yat Surayaha, and Rupa Goswami says Sadopa Sureshanam Durgam Vati Atishayano Panishadam, that the gods are bewildered in trying to assess properly and understand the Krishna conception. This isn't a joke. God is bewildered. The gods, means the devas, Brahma, Shiva, Indra, they're bewildered trying to understand Krishna. Здесь говорится, что великие боги этого мира, такие как Брахма, Шива и прочие божественные личности, сбиты с толку, изумлены, растеряны, когда они пытаются познать природу Кришны, соприкасаясь с его природой. Krishna, when he sees his own beauty in the picture, is bewildered with astonishment at how beautiful he is. Когда Кришна видит свое изображение в виде картины, он сам изумлен, растерян, ошеломлен природой своей красоты. So this is not child's play. Все это не есть детская игра. Right? That some new recruits, they'll make determinations about great exalted Siddha Mahatmas who are very dear to Krishna, who are near and dear to the heart of Krishna. Some new recruits will make some careless remarks, betraying their foolishness. Все это не детская игра, и как возможно такая ситуация, такое положение вещей, когда некие новички, недавно пришедшие люди, пытаются выносить какие-то суждения о тех душах, которые являются сидха махатмами, великими освобожденными личностями.